নাম্বার অফ কোশ্চেন 09 বলতেছে নাম্বার অফ কোশ্চেন 09 বলতেছে 25 জন শ্রমিক একটি কাজ 14 দিনে শেষ করতে পারে। 10 দিনে কাজটি শেষ করতে হলে নতুন কতজন শ্রমিক লাগবে? দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। Solve it now. একটি কাজ বলতেছে 25 জন শ্রমিক একটি কাজ 14 দিনে শেষ করতে পারে। তো আমরা লিখতে পারি নতুন কতজন শ্রমিক লাগবে, অর্থাৎ 14 দিনে একটি কাজ শেষ করে 25 জন শ্রমিক একদিনে একটি কাজ শেষ করে 25 into 14 দিনে, অতএব বলতেছে 10 দিনে একটি কাজ করে, অর্থাৎ 25 into 14 divided by 10। সো আমরা যদি 25 and 14 কে মাল্টিপল করি, 4 5 20, 0 হাতে থাকে 2, 4 2 8 দিয়ে 10 and 5 1 5, 1 2, 0 5 2। আমরা যদি তাহলে আমরা পেলাম কত? 325। সো 350 পেলাম, আর এদিকে থাকে হচ্ছে 10। সো আমরা যদি এই 0 আউট করি তাহলে 35 জন, 10 দিনে কাজটি শেষ করতে হলে 35 জন লোকের প্রয়োজন, শ্রমিকের প্রয়োজন। নিডস ওয়ার্কার পারসন and নতুন শ্রমিক কতজন লাগবে? সো নিড নিউ ওয়ার্কার 35 minus 25, so 10 জন। This is the number of question 9 answer. Number of question 10 বলতেছে নাম্বার অফ কোশ্চেন 10 বলতেছে কোনো ত্রিভুজের 3 কোণের সমদ্বিখণ্ডকগুলোকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলে, সলভে আসবে অন্তঃকেন্দ্র। This is the answer.
আই হোপ তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। কোথাও কোনো কনফ্লিক্ট আসলে অবভিয়াসলি কমেন্ট করো কনফিডেন্স ম্যাথামেটিক্স ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে। এ প্রত্যাশায় এ পাঠটি এখানে শেষ করতেছি। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থেকো এবং লাইক কমেন্ট দিয়ে সঙ্গে থেকো। টাটা।